ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের অবসান ঘটাতে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে নতুন গতি এসেছে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি সম্প্রতি ঘোষণা করেছেন ইউক্রেন, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্যের অংশগ্রহণে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। এই বৈঠকের লক্ষ্য যুদ্ধবিরতির পথ খুঁজে বের করা। জেলেনস্কি জানান, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে দফা ফোনালাপ করেছেন। তিনি তুরস্ক, ভ্যাটিকান, সুইজারল্যান্ডকে সম্ভাব্য আয়োজক দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, যেখানে নিরপেক্ষ পরিবেশ আলোচনা হতে পারে। এদিকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে 2 ঘন্টা ফোনালাপের পর ঘোষণা করেছেন যে রাশিয়া ইউক্রেন তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধবিরতি আলোচনা শুরু করবে। তিনি আরও বলেন, ভ্যাটিকান এই আলোচনা আয়োজনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। তবে পুতিন কোনো শর্তহীন যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি দেননি। তিনি ইউক্রেনের নিরস্ত্রীকরণ এবং পশ্চিমা প্রভাব হ্রাসের মতো রাশিয়ার মূল দাবিগুলোর ওপর জোর দিয়েছেন। জেলেনস্কি এই দাবিগুলোকে অবাস্তব বলে অভিহিত করেছেন এবং রাশিয়ার ওপর আরও কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের আহ্বান জানিয়েছেন। ইউরোপীয় নেতারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততা বজায় রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তারা আশঙ্কা করছেন যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাওয়া রাশিয়াকে সময় কিনে নেওয়ার সুযোগ করে দেবে। ইতিমধ্যে যুক্তরাজ্য ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, যা সামরিক, জ্বালানি ও আর্থিক খাতকে লক্ষ্য করে। এর মধ্যে যুদ্ধবিরতির আলোচনা ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত, তবে কূটনৈতিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। Хочу отметить, что он был очень содержательным и весьма откровенным. И в целом, на мой взгляд, в этой связи весьма полезным. Прежде всего, я поблагодарил президента Соединенных Штатов за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной по поводу возможного заключения мирного соглашения. We are considering a meeting of all teams again. We would like it to be at a high level. America, Ukraine, Russia, European countries, and Great Britain. Such meeting could take place in Turkey, Vatican, or Switzerland. I had 2 phone calls with President Trump today in different formats. During the first call, we talked about what is very important for Ukraine, the ceasefire. We talked about these things in Istanbul and before that. The second topic we talked about is the readiness of the United States to make more serious sanction steps. I asked him to consider it and impose the sanctions if Russia does not support the ceasefire and doesn't want to end this war. The third thing I asked him before his call with Putin is not to make any decisions about Ukraine without us. These things are basic for us. Regarding the U.S. sanctions package, it is a different story. We have to work together to persuade the U.S. to impose certain sanctions on Russia in a moment that they are capable of. It would help a lot. Sanctions on banking and energy. It depends much on the U.S. whether Putin and Russia's army earn for this war or not. Nobody will withdraw our forces from our territories. It is my constitutional duty, the duty of our military, to protect the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. Yes, there are temporarily occupied territories now because of the aggression of such a huge country. But we will accept no ultimatums. We will not give away our land, our territories, and our people, our homes. The conversation indeed took place and lasted more than 2 hours. I would like to note that it was very informative and very frank, and overall, in my view, very useful in this regard. First, I thank the President of the United States for the support of the United States in the resumption of direct negotiations between Russia and Ukraine on a possible peace agreement, on the resumption of negotiations that were interrupted by the Ukrainian side. As you know, back in 2022, the U.S. President has expressed his position on the ceasefire, and I, for my part, also noted that Russia also favors a peaceful settlement of the Ukrainian crisis. We should simply determine the most effective ways to move towards peace. We agreed with the U.S. President that Russia will suggest and is ready to work with the Ukrainian side on a memorandum on a possible future peace treaty.
which defines a number of issues, such as the principles of settlement, the terms of a possible peace agreement, and so on, including a possible ceasefire for a certain period of time, if the appropriate agreements are reached. The contacts between the participants of the meeting and the negotiations in Istanbul have resumed, which suggests that we are generally on the right track. I would like to emphasize once again that the conversation was very constructive, and I highly appreciate it. The issue, of course, is for the Russian and Ukrainian sides to show maximum desire for peace and to find compromises that would suit all sides. At the same time, I should like to point out that Russia's position is clear overall. The main thing for us is to eliminate the root causes of this crisis.